Corruption. It's a word we all hear so often, but we rarely stop and think about its true meaning and its implications. This is a name for a phenomenon as old as human society, yet still alive and thriving today. Corruption is broadly defined as use or abuse of entrusted authority for personal gain. Within this definition, there are two types of corruption: grand and administrative corruption, sometimes referred to as petty corruption because it involves smaller amounts of money and takes place at the individual level. Oni koji se nalaze na političkim pozicijama ili javnim službama kažu pa ne bi bila korupcija da nam nije narod spreman za korupciju, odnosno građani da spremaju korupciju. Pa izvinite, u korupciji postoje dve strane, ali težina u korupciji jeste na onoj strani koja omogućava zadovoljavanje vaše potrebe i interesa na nelegalan način. We know that today corruption exists in many areas, and we know it is wrong. But what have we learned about the consequences of corruption from history? Korupcijom su razorene velike stare civilizacije. Egipat, pa Mesopotamija, pa Grčka, Rim, kupale su se u korupciji u posljednjim danima kada su se raspadale i nestajale. To se dešavalo i sa savremenim i kasnim imperijama. Otomanska imperija je u stvari raspadala se zato što je unutar nje vladala korupcija. Sad, kad uzmete te podatke i činjenice, onda znajte kad je korupcija u jednoj zemlji prisutna i kada ta borba sa njom ide jako teško i sporo, onda znajte da je ova zemlja u velikim problemima. When people hear the word corruption, they often first think of bribery. The act of offering money in exchange for a service or a favor may still be the most common practice. Corruption is not a static phenomenon, and it evolves and adapts as circumstances change. New forms of corruption emerge practically every day as a result of technological and lifestyle changes and developments in the society. Therefore, corruption is constantly acquiring new forms, incorporating a range of new social, ethical, and legal dimensions. Порано се сметаше дека тоа е популарно наречено митото, односно примањето и давањето подкуп, но сега опсегот или опфатот на действија кои што се сметаат за коруптивни многу се прошири, а јас лично сметам дека сите тие се многу битни, без разлика што не се директно кривични дела, но на секое делување, дали влегува во делот на интегритетот или доброто управување или судирот на интереси или транспарентноста, како наједноставен облик за да се обезбеди, односно да се намали ризикот на корупција. Подкуп, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение, конфликта на интереси също се причислява към тази категория. Облик zloupotrebe ovlasti za osobnu korist, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Are we really aware of the extent to which corruption affects our lives? In many parts of the world today, corruption is so common and omnipresent in all segments of society that people think it is a normal state of affairs. So they live their lives following not the law, but the rules and standards defined by corruption. It is broadly recognized that after the family, the education system plays the most important role in forming and transmitting social values. Continuous exposure of young generations to corrupt practices over years and decades undermines the system of social values and causes damage that can take a long time to repair. Based on the available opinion polls, for the past 20+ years, corrupt practices have become more pervasive in the countries that comprised the former Yugoslavia, as well as in those of the former Soviet Union. Experience from these countries demonstrate that corruption not only is a drain on personal and national financial resources, but also systematically degrades moral and ethical standards, which results in heavy social costs. Corrupt practices are especially visible in education systems. From kindergarten to university, generations of children and students grow up learning about corruption through their own experiences. As a result, these generations develop particular sets of attitudes and behaviors. Sve se može kupiti i između ostaloga šalje se jedna poruka. Važno je uspeti, a koja su sredstva upotrebljena, to nije važno. Važno je dobiti diplomu, a da li ta diploma iza nje stoji znanje, sadržaj, da li taj čovjek sutra može da opravlja profesiju, to nije. Vidite,
Korupcija u ovoj oblasti u stvari uništava budućnost, ona zatvara budućnost. Pošto se vrednosti ne cene, onda sve što vam je potrebno ne možete dobiti prirodnim putem, ne možete dobiti na bazi vrednosti, možete kupiti. I ljudi naravno kupuju ono što im je potrebno. Countries in transition have been struggling with corruption at all levels of the education system, but it has been and continues to be especially pervasive at the university level. Misuse of public educational funds, buying and selling of exams and diplomas, favoritism, exploitation of students and parents, all this is an everyday reality for the students in these societies. Այն փաստը, որ կոռուպցիան կրթության ոլորտում բավական լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար եւ զգալիորեն ազդում է մեր տնտեսական զարգացման վրա, անհերքելի է։ Եվ դա պարզապես հայտարարություն չի, այլ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, որ արված են Հայաստանում համապատասխան ոլորտում եւ որոնք վստահ թվեր են այդ ոլորտում հաղորդում։ Օրինակ ԱՄՆ-ի հակակոռուպցիոն գործողությունների մոբիլիզացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքները եթե նայենք, բնակչության 81%-ը գտնում է, որ կոռուպցիան բավականին լուրջ է Հայաստանում եւ լուրջ խնդիր է Հայաստանի առջեւ ծառացած։ Իսկ օրինակ մեկ այլ հետազոտության արդյունքների հիման վրա 91 եւ 0.8% գտնում է, որ կրթության ոլորտը այս կամ այն չափով կոռումպացված է եւ շատ ցավալի է, որ այդ ցուցանիշով նազիջում է միայն ընտրական համակարգ։ Most students are aware that corruption exists, but they provide different answers to the question, what constitutes corruption? Prije svega namještanje ispita vjerojatno i nepotizam prilikom upisa na faks i takve stvari. I think cheating is more common, but I don't perceive that as corruption. I see that only as a means of getting higher grades by less work. Начин с който в момента хората управляват света. Օրինակ ես վարձերի բարձրացումը կարող ինչ որտեղ դիտարկվի корупция. Корупция nije samo novac, već su i poznanstva i tako. Ne možeš biti objektivan prema nekom ako ti je, ne znam, netko sin od tetka, bake, djeda i tako dalje. To je jednostavno tako, tako će uvijek biti. Ali neka, ovi koji znaju isto se znaju izboriti. Առաջինը հասկանում եմ կաշառակերություն, որը խանգարում է ուսանողների կրթության բարձր որակին։ Плащане на изпити, някакви такива неща. For me, I'm too small for something like this. I don't have money. But some people have a lot of money, they can buy a lot of stuff for favors. Moraš imati neke veze, pa preko tih veza da bi se to išlo, pa onda šta je kako, pa tek onda dođe. I nekad čak ta korupcija ne mora biti u vidu novčanih sredstava, može neke druge koristi. It's been happening, I guess, after the 90s and it's still continuing and nothing is stopping it, not even the European Union, so then. U nas vam je sve pošteno i legalno. Mi smo jedna divna nacija, poštenih ljudi i to je to. U Europskoj uniji smo, ne smijemo više lagati. Students can recognize corrupt practices when they are committed by their professors or someone else in a position of authority. But what about their own contribution to corruption? As we found out during our visit to 7 countries in Central, Southeastern Europe, and the Caucasus, university students don't tend to see cheating as a corrupt practice because it does not involve money. This belief is wrong. Cheating and plagiarism are incorporated into the definition of corruption today. Znači, definitivno to je za mene i prepisivanje i plagijati, prepisivanje nekakvih seminarskih radova. To je za mene zbilja sve korupcija, zato što vlastitim, to nije da se vlastitim radom i trudom dolazi do nekog cilja, nego nečasnim radnjama, odnosno potpomognuto s nekim. Widespread tolerance of corruption in education may indicate that many students in these countries have come to believe that their only viable option is to engage in such practices. Խոսները երբեմն ինչու են գնում այն բանին, եթե ասենք կաշառք չեն էլ վերցնում, ապա ծառայություններ են մատուցում ուսանողներին անհատական, ինչը որ էթիկայի տեսանկյունից նույնպես ընդունելի չէ, ասենք կուրսային աշխատանք գրելը գումարով, ասենք հավելյալ պարապմունքներ անցկացնելը, երբ որ դու ինքդ դասախոսն ես, ուրեմն այդ ծրագիրը կամ լավ չի կազմված, կամ թերի ես դու դասավանդում, կամ ուրիշ ինչ-որ մի բան, որը որ պետք է ինստիտուցիոնալ շտկումների ճանապարհով գնա, բայց գնում է, ասենք, անհատական կոնտակտների, որը որ էլի քողարկված կաշառատվության կամ հովանավորչության երանգ է ստանում.
Those who may be willing to report corrupt practices to authorities often do not follow through because their actions may lead to negative consequences from those in power. Gotovo svi govore o korupciji u obrazovanju i u osnovnoj, srednjoj i pogotovo kada je u pitanju visoko obrazovanje, ali kada je u pitanju prijavljivanje korupcije, da toga zapravo nema. Veliko nepovjerenje studenta prema procesu generalnog obrazovanja i da je njihova svijest o korupciji veoma prisutna. Dakle, više od 2/3 studenta smatra da je korupcija prisutna, recimo, u procesu visokog obrazovanja, ali isto tako veliki broj, više od polovine njih nije spremno da preduzme bilo kakve radnje u smislu borbe protiv korupcije. Oni su svjesni da to treba da se prijavi, ali ipak ne. Uvek imate onaj moment, to se nas ne tiče, to je neko drugi, dakle... Countries in this region have so far achieved varying degrees of success in their efforts to reduce corruption in education. Some countries, like Slovenia, almost eradicated most corrupt practices. Others, like Bosnia and Herzegovina, have been less successful. Niču jako puno obrazovnih institucija, da se do diploma vrlo lako može doći, da sve manje se provjerava kako ti fakulteti, univerziteti rade. Vrlo lako je osnovati jedan fakultet, jedan univerzitet. Lako je doći do diplome, tako da imate pošast kadrova koji nisu osposobljeni za rad i onda imate masu ljudi koji su diplomirali i ne rade ništa. Niti imaju nešto od te diplome koji su dobili. Countries in this region have all expressed their willingness and intent to join the European Union, which means they have to undertake thorough reforms in all social sectors. The fight against corruption and establishment of a high-quality, transparent, and accountable system of education is a crucial part of these reforms. Korupcija kao jedan fenomen jeste problem svakog društva. Problem u tome kako se to društvo ophodi prema korupciji. Dakle, da li postoje preventivni mehanizmi, da li postoje mehanizmi kazne kada se zapravo dođe do toga da je korupcija primećena, odnosno dokaziva. If we look at the current situation in southeastern Europe, little progress has been made to systematically address corruption, including in the education sector. Although one of the main tasks of politicians is to implement the laws, they have not been able to adequately address instances of unethical behavior in their own ranks. This is why no one believes the honest will of the governments in these countries regarding the fight against corruption. Apsolutno istinska borba protiv korupcije ne postoji i zapravo ni ne može postojati, dakle ne može se očekivati da postoji, jer jednostavno kad bi se doista borilo protiv korupcije, onda bi čitava politička i ekonomska elita koja je nastala zadnjih 20 godina bi trebala biti eliminirana, dakle ne može se očekivati od njih da grizu sami svoju ruku. In order to become true democratic societies and achieve progress, these countries have to show a much greater commitment and determination in their fight against corruption, in education, and in all other key segments of society. It is now clear that in order to successfully address the corruption phenomenon, all the stakeholders need to come together: the government, NGOs, civic initiatives, and the citizens themselves. To je jedna vrlo retrogradna pojava koja uništava društvo na svim poljima i da je tako, kao takvu, protiv takve se treba boriti. Biti aktivan građanin koji kada se susretne sa tako nečim da bude u mogućnosti da prepozna i kada prepozna da to i prijavi.